নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন, যাতে সবার আগে আপনি নতুন রেসিপি আপডেট পেতে পারেন। আজকে রেসিপি নিমকি বাদাম। প্রথমে একটি পাত্রে 250 গ্রাম ময়দা নিলাম। ছোট চামচে হাফ চামচ নুন ও হাফ চামচ বেকিং পাউডার দিলাম। হাফ চামচ কালো জিরে দিলাম। এক চামচ ঘি দিলাম। দু চামচ সাদা তেল দিলাম। আমাদের কাছে একটা রয়েছে না, আমরা আসলাম এর থেকে।
নিমকিটা অল্প আছে ভেজে নেব। এই রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। অল্প পরিমাণ বিট লবণ দিয়ে মেখে নিলাম। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবেন।